अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। CSS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2018 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में हम जिन चीज़ों को देखेंगे उनमें एक तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, और इससे मुतालिक ऐसा तो नहीं कभी होता कि सेम क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो इस तरह हम इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं या उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा मैंने। तो इसमें मैं उसको उस आर्टिकल में इसमें तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविस्ट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टमैटिक पॉलिसी फार्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स अ स्टैंडर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। Discuss some of the common conditions factors which are fatal for to effective implementation of public policy in a country like पाकिस्तान। तो साथ ही आपको बताता चलूं इसका जो ये वाली जो लाइन है इसकी जो रिकमेंडेड बुक है, सेकंड बुक जो है रिकमेंडेड बुक, उसमें ये क्वेश्चन ये चीज़ आई है, ये वाली सेम चीज़। तो मैं बुक आपको साथ अभी शेयर करता हूँ। ये है बुक, ये मैंने ओपन की हुई है। ये देखिए इसमें लिखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविस्ट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये देखिए ये क्वेश्चन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविस्ट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टमैटिक पॉलिसी फार्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन बिकम द स्टैंडर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। तो इसको चले मैं इसको आपके साथ इसको भी शेयर कर देता हूँ। हम इसका ये पार्ट जो है, बाकी ये बुक भी मैं आपके साथ इसका लिंक नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। Due to some copyright issues, I cannot share this to you directly. That's why kindly wait for some time. I will share the total criteria how to download this video. This book. तो चलें इसको देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविस्ट पार्ट। ये जस्ट हम यहाँ तक इसको स्टडी करेंगे, इसी में तमाम का इसका आंसर है, सिर्फ इतनी चीज का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविस्ट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इट इज अ means by which government seeks to intervene in an aspect of the economy, society and polity। मैं सारे को एक मरतबा रीड कर दूंगा, फिर आपको इसको सिंपल जो उर्दू में इसको भी समझा दूंगा, इसलिए काइंडली इसको कोशिश करें ध्यान से समझे। इट इज अ means by which government seeks to intervene in an aspect of the economy, society and polity when called on to the arm of the governmental intervention in these spheres of life. Public administrators are required to implement policy. The question of how successfully public policy is being implemented inevitably arises, and if the answer is not successfully enough, is the problem with the implementation, the policy, or both? In essence, seeking answer to such questions is policy analysis and implementation evaluation. However, in an age of hollowed out government, these questions are increasingly difficult to answer as non-profit and for-profit organizations are increasingly being contracted by government to deliver public services. Public administrators not only need to be substantive policy experts, they must also be good at contract management. तो इस पैरे में उन्होंने जस्ट ये चीजें डिस्कस की हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट होती है, उन्होंने जस्ट इसको वो इसके हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, मगर जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, वही तमाम की तमाम जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। उसके अलावा वो पॉलिसी मेकिंग में भी इनका रोल होता है। वो इस तरह होता है कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कोई भी नया लॉ बनता है, कोई कानून बनते हैं, रेगुलेशंस बनती हैं, तो उसमें जो हमारे सियासतदान होते हैं, लेजिस्लेशन जो होती है, वो उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इतना ज़्यादा पब्लिक रिलेशन नहीं होता है उनके, इस तरह उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्यूरोक्रेसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उनको वो कहते हैं कि भाई हमें आप ये पॉलिसीज बनाकर हमें दिखाएं। वो 2-3 किस्म की वो कोई ड्राफ्ट बनाकर इनके साथ शेयर करती हैं। तो जो लेजिस्लेशन होती है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर जो होते हैं, तो इनमें से जो इनको ज़्यादा बेहतर लगती है उनको, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, तो उनको उसके कॉन्स एंड प्रोज तमाम चीज़ें इनको शेयर करते थे कि ये इसके फ़ायदे, नुकसान, नेगेटिव, पॉजिटिव्स हैं।
تو اس طرح وہ جو زیادہ ان کو بیٹر چیز لگتی ہے تو اس کو وہ پاس کر دیتے ہیں. تو اس طرح پالیسی میکنگ کا پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے. تو نیکسٹ پروسیجر ہوتا ہے جو پالیسی جو قوانین بناتے ہیں کہ کس طرح ہم نے عوام کے ساتھ ریسورسز شیئر کرنا ہے یا جس طرح کیسے گورنمنٹ کو چلانا ہے. تو اس کو چلانے کے لیے جو پالیسی امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی لازمی بات پبلک ایڈمنسٹریشن ہی کرتی ہے. تو اس طرح یہ ایک ایکٹیوسٹ پارٹ بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کا. اور ساتھ میں ہمارا جو کوشچن کا اصل جو مقصد ہے وہ ادھر ہے کیا سسٹمیٹک پالیسی بیکم اسٹینڈرڈ ڈسکس سم آف دا کامن کنسیڈرڈ فیکٹرز وچ آر فیٹل ٹو افیکٹو امپلیمنٹیشن. اچھا اس میں کوشچن یہاں پر دیکھیں وہ انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے کہ کس طرح پبلک پالیسی جو ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں جو پرابلمز آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر امپلیمنٹیشن ہی کامیاب نہیں ہوئی تو گورنمنٹ ٹوٹلی فیل ہو جاتی ہے. تو ان کو اکانومیکلی اور پولیٹیکلی دونوں طریقے سے نقصان ہوتا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن ناٹ اونلی نیڈ ٹو بی سبسٹینٹیو پالیسی ایکسپرٹ. تو اس طرح وہ کہتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہوتے ہیں وہ جسٹ پالیسی کو امپلیمنٹیشن کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے, پالیسی میکنگ کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ایٹ کانٹریکٹ مینجمنٹ, وہ مینجمنٹ کو بھی ان کانٹریکٹ رکھتے ہیں. تو ساتھ میں اچھا اس کوشچن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں بہت سارا یہ جو ڈیٹا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے بعد دوبارہ ہم کوشچن کی طرف چلیں گے کیونکہ ابھی میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا دین میرے خیال سے تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اس کو سمجھنا, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو بیسک نالج اتنا زیادہ نہیں ہے کہ پالیسی پبلک پالیسی کیا ہوتی ہے اور پالیسی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو پبلک پالیسی یہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے جس طرح کے کوئی جس طرح جو بزنس ریلیٹڈ ہوگی, کوئی پیٹرولیم ریلیٹڈ ہوگی, کوئی اکانومک ریلیٹڈ کوئی بھی جو گورنمنٹ کو پالیسی بناتی ہے. جس طرح پاکستان میں کووڈ-19 کی وجہ سے جو بہت زیادہ جو غریبوں کے لیے انہوں نے احساس پروگرام بنایا اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا فلاحی ہو یا جو سیکیورٹی ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے باقاعدہ پالیسی بنتی ہے. تو اس پالیسی کو لاگو کون کرتا ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. تو جو ایڈمنسٹریشن جس کام کو کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پبلک پالیسی امپلیمنٹیشن, جو اس کو امپلائی کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کو ان ورکنگ میں جب لے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں امپلیمنٹیشن, یعنی کہ اس پالیسی کو کیا کہتے ہیں نافذ کر دینا. اچھا تو ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر. اچھا وہ اس کوشچن میں اصل مقصد یہ کوشچن یہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن افیکٹو کیوں نہیں اور اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہیں. تو یہ فیکٹرز ہیں اس کے, کچھ کرپشن ہے, انسفیشینٹ اور فائنینشیل ایلوکیشنز ہیں. یہ غریب کنٹری ہے تو یہ لازمی ایک لازمی جوز ہے اور ہمارے کرپشن کی وجہ سے ہماری یہ تو ہماری جڑوں کے اندر گئی ہوئی ہے کرپشن جو ہے. انکمپیٹنٹ ہیومن ریسورسز یہ ہوگی, یہ کس وجہ سے ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا پور پالیسی ایویلویشن اینڈ مانیٹرنگ سسٹم, لیک آف ویژن, centralized approach to implementation, weak institutional structures and frequent interventions. The most important factor is the policy making team. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد یہ کوشچن یہ بھی اس میں آیا, why public administration is an activist part of government, یہ پہلے ہو گیا. Why does Pakistan public policy making face so many difficulties in first designing the right policies and then sticking to them. تو اس چیز کو بھی ہم یہاں پر آنسر کریں گے. چلیں اس کو میں پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ. پبلک پالیسی ہیز بین اے پرابلم سنس دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. گڈ پالیسی میکنگ از دا وے گورنمنٹس ایڈریس دا پرابلمس فیسڈ بائی دا پیپل they are elected to serve. Pakistan has failed to evolve a mechanism for consistent policy making and implementation. According to the Constitution of Pakistan, the executive is responsible for the development of public policies. After the 18th Amendment, policy making in several areas including educational, health and local government has been evolved to the provinces. In reality, policy making since independence
has been dominated by vested interests. ٹھیک ہو گیا. وہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد سے جو پولیسنگ میکنگ اور امپلیمنٹیشن کا پروسیسر بہت زیادہ ڈاؤن رہا ہے. جو اس کے بعد ابھی جو 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی 2000 آصف علی زرداری کے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, آصف علی زرداری اس وقت پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے یہ پاس کی تھی 18th امینڈمنٹ. تو اس کے ذریعے جو صوبے جو تھے وہ زیادہ خود مختار ہو چکے تھے, تو وہ اپنی پالیسی کچھ جو دائرہ کار جو کی لمٹس کے اندر وہ پالیسی بنانے کے مجاز تھے. ٹھیک ہو گیا, تو امپلیمنٹیشن بھی وہ کروا سکتے تھے. It has been said that if people understand where their governments wish to take them and how they will accomplish this, it is policy. And if they don't understand it, it may be good politics but not good policy. There are many factors behind the general public policy failure in Pakistan. These include corruption. اچھا, یہ چیزیں میں نے اوپر شیئر کر دی ہیں. اس کے بعد آ گیا policy makers are sent to visit the other countries. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, اس کو بھی آپ لازمی دیکھیں. Policy makers are sent to visit other countries to learn from their experience, but many of them formulate policies without fully appreciating the differences between the circumstances of those countries and the local conditions. Leadership is the main factor behind good policy making, its application and implementation. It is said that some Pakistani engineers was once sent to France to learn how underpasses were built to ease road traffic. Upon coming back, they constructed 2 underpasses in accordance with what they had seen. It was after the completion of the underpasses that it was realized that France had right-hand driving unlike Pakistan. یہ دیکھیں کیسی بدقسمتی ہے. پاکستان نے اپنے انجینئر بھیجے فرانس کہ وہاں پر انڈر پاس کا جو سٹرکچر وغیرہ اس کو سٹڈی کر کے آئیں, دیکھیں ادھر بھی ہم نے بنائے 2 انڈر پاس. تو اتنی بڑی انہوں نے مسٹیک کر دی بنانے کے بعد. وہاں تو رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ تھی اور ادھر سے لیفٹ ہینڈ. کتنا زیادہ پرابلم ہوئی, اتنا زیادہ اکانومیکلی خرچہ آیا ان کو بھیجنے میں, اس کے علاوہ اس کی کنسٹرکشن میں. اچھا, یہ اتنا. The fate of policy making in several areas has been similar. Public policy in Pakistan has frequently been tied to financial aid. پالیسیز, اچھا پاکستان کے جو پالیسی میکنگ ہے بہت زیادہ محتاج کن چیزوں پر, جو ڈونر کنٹریز جو ہمیں لون دیتے ہیں تو ہم ان کے مقروض بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ. وہ اس طرح ہماری جو پالیسیز بنانے کے اوپر بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں ہماری جو چیزیں مہنگائی ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی یہاں ٹیکس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بینک بڑھا رہے ہیں. وہ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ہمارے قرضوں کی وجہ سے. ہم جن کنٹری سے قرضہ لیے وہ کہتے قرضہ تو آپ نے لے لیا, آپ تو واپس اس طرح نہیں کر سکتے, تو ایسا کریں آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, اس طرح ٹیکس زیادہ بڑھا دیں, چیزیں مہنگی کر دیں, تو اس طرح آپ ہمیں ٹیکس ہمارا واپس کر سکیں گے. تو اس وجہ سے بھی ہم ان کے محتاج ہو جاتے ہیں. A sound policy making process founded in high quality decisions. ٹھیک ہو گیا. This requires empowerment, accuracy and legitimacy. Public policy laid out for any of the sectors has an impact on other sectors. For example, a transport policy affects the environment, an environment protection policy impacts industrial development, and an industrial development policy impacts the revenue of the state. In short, policy making means trade-offs. Sometimes the policy makers have to agree to give up on certain benefits on account of the impact of the policy might have on other sectors. Good policy makers always strive to find out the intended impact of their policies. A good policy making process produces policies that can be executed without a long delay. Policy making must be based on ground realities and should not be subject to short-term priorities. Policy making and implementations are two different things. In Pakistan, policies are sometimes made but not enforced. This has been apparent in several fields including health, transport and education sectors. Successive governments appear to have had no interest in empowering the education and health policies. No wonder. The conditions at public educational institutions and hospitals continue to deteriorate.
It is frequently said that nobody wants to send a child to a government hospital if they can afford the fees of private schools charge, and nobody wants to go to the government hospital if they can pay for a private hospital. Nobody, it is said, nobody, it is said, wants to travel using public transport, but everybody wants to go to be a government servant. कितनी ज्यादा अफसोस की बात है कि हर बंदा, हमारे यहाँ देखा गया गवर्नमेंट इतने बड़े ऑफिसर्स हैं, ना तो अपने बच्चों को सरकारी अस्पतालों में, ना तो खुद किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद करते, ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में, ना ही कोई सरकारी सर्विस को जिस तरह टीसीएस वगैरह होगी, ना ही पीए को यूज करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। इसके अलावा आम आवाम को भी यही हाल है कि सरकारी कोई भी इन्होंने कह लो कि चीज को इस्तेमाल नहीं करना, स्कूल सरकारी, ना सरकारी हॉस्पिटल, ना सरकारी जहाज, ना सरकारी जो डाक है, तो लेकिन गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन जॉब करनी है सरकारी, उसके लिए इन्होंने दर बदर ठोकने खानी। ये एक हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है। Thorough surveys and research are the first requirement for making public policy. Policy is based on poor or outdated facts are that much lacking from the word go. How can anybody expect a sound decision to be made without having the right facts? Leadership is the main factor behind good policy making. Its application and implementation in Pakistan, top policy making positions are often decided in view of party political consideration. The sense of public policy is thus lacking from the exercise. Only recently it has been realized that a state minister system हो है। चलें, ये एक अलग चीज है जी। People close to parliamentarians and ministers thus have a high likelihood to be appointed to decision-making positions without having the relevant expertise. It is not as if there is no expertise available in the country. Leading light in most sectors of society and governance are rather well known. It is, however, rare for them to be given the key policy-making positions. Instead, ministers tend to appoint people they can trust to be loyal to their parties. Governments must utilize the potential of public as well as private universities where there is ample capacity for conducting measures and surveys for policy formulation. Such arrangements can be quite cost effective. It is important to remember that in public affairs, doing the right thing is better than doing whatever you do for the right reason. The best part is to get people to do what is right collectively, that is to make the best thing for the people to do individually. Housing is a basic human right, but a large number of urban poor continue to live in miserable conditions. It is strange that the Prime Minister's vision of Naya Pakistan housing scheme is favored for the middle class rather than the poor. This is clear from the payment plans advertised for the houses to be built. This is clearly not good public policy. The government must revisit the policy to ensure that the intended beneficiaries of its policy can actually get the benefit. There was no public input in the making this policy, and research was not carried out to verify the assumptions. The public input vacuum in policy making is almost always filled by lobbyists working for the personal gains or other vested interests. Governments must respect public wisdom to provide for the masses' needs. An important point in the quest for economic, physical, physiological, and social security. Even a child knows that a need is more important than an aspiration. Given its importance, national security requires a strong policy. The sense of national security depends on the comparison with one's potential enemies. States must focus on building peace so that the state's forces are not unnecessarily wasted in pursuit of security. Pakistan is a democratic country. A democracy cannot function well without an adequate medium for policy debate. Public policy is often flawed because there is not much debate that would have pointed out, and
and fix the flaws. The common man can prosper under a bad government as long as local administration is effective. He can suffer under a good government if local government is inefficient. ये बहुत important point है, अगर आप इसको understand, इसको study कर ले. चलिए इसके बाद, if a policy is reckless, the corrupt alone are likely to benefit from it. They will do so at the cost of the common man. The people want a set of policies and principles, not necessarily a person they can identify with. These who are lacking a sense of understanding about our leaders. If a leader is charismatic but cannot provide good policies, he is no good for the state. A person may be an expert in environmental protection policy but not in science and technology. It is unfortunately common in Pakistan to see people formulating public places where they lack expert knowledge. काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस पहुंचती नहीं सीएस रिलेटेड. तो दोबारा क्वेश्चन को देख लें. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविस्ट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. ठीक हो गया. तो इसके लिए आप इसको देख सकते हैं. उसके बाद ये यहाँ तक आता है सिस्टमैटिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन बिकम द स्टैंडर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन. यहाँ तक ये हो गया. उसके बाद डिस्कस द सम ऑफ द कॉमन कंडीशन फैक्टर्स व्हिच आर फैटल टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान. सॉरी, अभी हमने ज्यादा डिस्कशन इसमें पब्लिक पॉलिसी के मुतल्लिक की है. ठीक हो गया कि इसकी क्या होती है, ये क्या होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम, और साथ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी सेम रीजंस है और इनको मैं खास तौर पर अलग भी लिख दिया. करप्शन, ये वाली चीज जो पॉइंट आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक हो गया. चलें, अल्लाह हाफिज.